ଜାତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ 2024 ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର 33 ଜଣଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ 7 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ ଜାତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ଆକାଶବାଣୀ ରିଜନାଲ आउटरीच ब्यूरो अर्थात आरबी, फील्ड आउटरीच ब्यूरो अर्थात एफओबी एवं एकाडेमी ऑफ मैनेजमेंट एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी अमित्र मिलित भाव जातीय प्रेस दिवस पालन करा। उत्सव में दैनिक संवादपत्र सत्यर स्वर निर्भयर संपादक तथा वरिष्ठ सांबादिक नवीन दास को उत्कल सांबादिक रत्न सम्मान 2024 प्रदान करा सहित आंध्र प्रदेश आदर्श रत्न संवादपत्र पति भेंकट नरसिंह राव, पश्चिमबंगर एक्सप्रेस न्यूज मदन सिंह, तेलंगानार मार कुरुक्षेत्रम संवादपत्र शेख इस्लामुद्दीन, झारखंडर झारखंड ऑब्जर्वर पत्रिकार परवीन कुमार पांडे, बिहार श्री साई विजन पत्रिकार अरूप कुमार मजुमदार, गुजरात डार्क स्काई पत्रिकार शशि कुमार, मुंबईर ओवरसीजलुक पत्रिकार अमित कुमार दुबे प्रमुख को सांबादिकता क्षेत्र में उल्लेखनीय अवदान निमंते 7 जन वरिष्ठ सांबादिकों को राष्ट्रीय सांबादिक गौरव सम्मान में सम्मानित करा। पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड अर्थात पीपीएल कॉर्पोरेट मुख्य सुधीर रंजन मिश्र को पब्लिक रिलेशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सम्मान 2024 प्रदान करा। 2023 मसीह सांबादिकता शिक्षा क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान हासिल करिथिबा उत्कल विश्वविद्यालय बाणी विहार भुवनेश्वर छात्र अंशुमान साहू को रवि नारायण महांती स्मारक सम्मान 2024, बालेश्वर स्थित फकीरमोहन विश्वविद्यालय छात्री सुप्रिया प्रधान को प्रद्युम्न बल स्मारक सम्मान 2024, उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय भुवनेश्वर छात्र स्तुतिरंजन प्रधान को गोपाल मिश्र स्मारक सम्मान 2024, कटक स्थित रेभेन्सा विश्वविद्यालय छात्री रिनी सिन्हा को रामहरि मिश्र स्मारक सम्मान 2024, ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय छात्री कुमारी शिवानी को बरेन्द्र कृष्ण धड़ स्मारक सम्मान 2024, ढेंकानाल स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन अर्थात आईआईएमएस ओडिया विभाग छात्र सुरेश कुमार बेहरा को दिलीप शतपथी स्मारक सम्मान 2024 एवं बीजेपी स्वयंशासित महाविद्यालय भुवनेश्वर छात्री तपस्या पति को अरिंदम दास स्मारक सम्मान 2024 सम्मान में सम्मानित करा। व्यतीत राज्यर 33 जन वरिष्ठ सांबादिक अर्जुन रंजन पंडा, महेश्वर मुड़िया, दुलाई मिश्र, सुरेंद्र साहू, प्रदोष पट्टनायक, प्रशांत कुमार पट्टनायक, प्रबोध कुमार मिश्र, शारदा प्रसाद नंद, शरद चंद्र दास, सुभाष चंद्र पट्टनायक, अक्षय कुमार पति, हलधर धीर, रमेश चंद्र महांती, शेख अब्दुल मनान, गोलोक सुतार, भागवत त्रिपाठी, बसंत कुमार दास, श्रीराम दास, गुरुकल्याण महापात्र, बाउरीबंधु महाराणा, सुज्ञान चौधरी, रवि रथ, गौरांग चरण होता, त्रिलोचन महापात्र, अंबिका कानूनगो, प्रशांत कुमार नायक, सुभाष पाणिग्राही, सत्य राय, शिवराम दास, दिवाकर प्रधान, पद्मनाभ जेना, परेश दास, रवि सिंह को प्रतिवर्ष पर चलित वर्ष मध्य पेंशन प्रदान करा जायछि। मध्याह्न परिवर्तनशील गणमाध्यम शीर्षक एक आलोचना चक्र को राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी और संवाद ग्रुप अध्यक्ष सौम्यरंजन पट्टनायक उद्घाटन करथिले। एथिरे स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग, नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र, आईन अबकारी पूर्त विभाग मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सम्मानित अतिथि भाव जोग देथिले। ए आलोचना चक्र में सीबीसी अतिरिक्त महानिर्देशक अखिल कुमार मिश्र, आकाशवाणी प्रोग्राम हेड मानस रंजन नायक, दूरदर्शन प्रोग्राम हेड प्रदीप्त बेहरा, आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र पूर्वतन उपनिर्देशक सुधांशु शेखर धड़ा, जातीय सामाजिक कल्याण बोर्ड कार्यकारी सभापति श्रीराम दास, यूटी मिरर संपादक संतोष पांडे, ओयूजेर सभापति प्रसन्न कुमार महांती, यूजेर सभापति विभूतिभूषण कर, आईओडब्ल्यूजेर सभापति भागवत त्रिपाठी, न्यू इंडियन एक्सप्रेस रेसिडेंट एडिटर शिवप्रसाद महांती, वरिष्ठ सांबादिक संदीप साहू, संदीप मिश्र, रमेश चंद्र महांती और गुरुकल्याण महापात्र प्रमुख भाग नहीं। अमित कॉलेज प्रिंसिपाल लिंगराज पात्र, निर्देशक त्रिदेव नारायण महांती और डॉक्टर सुप्रीता पालित एवं कीटो किस लोकसंपर्क निर्देशक श्रद्धांजलि नायक प्रमुख आलोचना चक्र में अंशग्रहण करथिले। संध्याकालीन संबर्धना सभा ओडिशार राज्यपाल रघुवर दास, मुख्य अतिथि ओडिशा विधानसभा बाचस्पति श्रीमती सुरमा पाढ़ी, मुख्य वक्ता भुवनेश्वर एकाम्र विधायक बाबू सिंह सम्मानित अतिथि भाव जोग देथिले। जातीय सांबादिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष तथा लोकसेवक मंडल उपाध्यक्ष दीपक मालवीय अध्यक्षतार अनुष्ठित संबर्धना सभा कल्याण बोर्ड सभापति तथा वरिष्ठ सांबादिक प्रदोष पट्टनायक प्रारंभ में स्वागत भाषण देथिले।
कल्याण बोर्ड साधारण संपादक सनत मिश्र संपादक बरणी पाठ करने सहित कार्यक्रम विभिन्न कार्यावली संपर्क में सूचना देते। शेष में कल्याण बोर्डर उपसभापति तथा वरिष्ठ सांबादिक प्रद्युम्न कुमार महांती धन्यवाद अर्पण करते। ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग पक्षर संगीत कार्यक्रम अनुष्ठित होता बेले उत्कल संगीत महाविद्यालय दूरदर्शन केन्द्र पक्षर सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित होता। यह कार्यक्रम में मनोज प्रधान, गौरचंद्र महापात्र, प्रभास रंजन दास प्रमुख संचालन करते। बधाई और शुभकामनाएं। मीडिया मेरे लिए हमेशा से सूचना के स्रोत से कहीं बढ़कर रहा। यह एक ऐसी ताकत है जो पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, जनमत को आकार देती है। मीडिया सत्ता में बैठे लोगों के उन लोगों के प्रति जवाबदेह बनाती है जिनकी वे सेवा करते हैं। मुझे कई ऐसे उदाहरण याद है जब समर्पित पत्रकारों ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया। Interpreted. When we talk about the word evolution, we often misinterpret it as something which was backwards and which has been coming forward. But giving a thought, I think about it and I come to the conclusion that earlier we had, say, only newspapers, which served the purpose of conveying the daily happenings around the world to us. Even today we have the newspapers with us. Only the thing is that it has been joined by certain, let us say, electronic media. Midway through we had the television, where we had different slots, definite slots for the news to come up, which again gave way to independent news channels. And standing where we are now, at the tip of our fingertips, with the advent of internet, we can come across the news. Now, from the point of view of the audience, I often think that being in the news channels, being in the media, a lot of power is now associated with them. And as a human being, I really feel that where there is power, there has to be responsibility too. So keeping everything into consideration, as a normal audience, I often think about two things which the media can do maybe a little more better. First is the, let us say, the corporate social responsibility on the part of social media or the entire media industry, let us say. When we open the YouTube or any other channel for news, immediately something pops up in front of us. Most of them, 90% of them, are charitable institutions requesting us for help and displaying various visuals. When I communicated with some of my acquaintances and friends, nearly 99% of them are not helping financially to those institutions. What is the reason? Because they are in doubt whether the institutions are authentic or are they simply fraud. So I think as media, as investigative, if we apply the principles of investigative journalism and maybe appoint a particular person from the organization to investigate the various organizations which are coming up and making a list of the authentic ones, then it will help a lot to the really authentic organizations and also to the individuals who are ready to give their hard-earned money to them. On another level also, at the local level, we can go and find out organizations. There are many of them, say, who are helping older persons, aged persons, say orphanages, or organizations which are helping rescued animals. They can bring them and we are working without any government help. So why not bring them forward and make the people aware about them, so that there are hundreds and thousands of people who are ready to help and at the same time they want the money to be utilized in the best possible way. So this is something I feel
the media can do, taking into consideration the large audience which now is accessible because of the internet. Another important thing which arises in my mind, once again as an audience, is that we often see at regular times certain news, like breaking news, within quotes, breaking news. Some issue comes up, and all the media channels are after it, and day and night, 24 hours, 24 into 7, we see the news coming up. We see the progress, we follow the progress, particularly in the scenes where the crimes have been committed. We want to know what justice has been accorded. But often what happens is, after say 1 month, 2 months, depending on the situation, there you will not find any news related to that. So I think it would be better if a certain person is appointed, or at a certain frequency, if the follow-up of the incident is taken up. See, a crime has been committed somewhere in Delhi. Sitting here, it is not possible for us to go to the local police station or to the court over there to find out how far the justice has been accorded. So, do not we have the right to know that? So, taking that into consideration, I think there should be some mechanism to follow up the cases until and unless the full justice has been accorded. I will not take much of the time. I will just conclude by quoting a research which has been conducted, and it has been published in the Journal of Media, Culture and Communication. It was highlighted there that journalistic integrity, I am quoting the exact words, has become more challenging in the instantaneous network digital media. Ethical difficulties have arisen because of this, because of the digital media. Due to various factors. What are the factors? Time constraint. Because every half an hour some news is coming up. So the news media channels who want to compete and stay in the industry, they have to be very prompt in giving the news. So in that process, what happens is that some things can be misinterpreted and presented. Second is the glorification of clickbaits. Clickbaits are something which attracts us to the particular news. But most of the time when we open the news and see, it is something very far from what has been presented as the heading. Then there is a fuzziness between journalism and entertainment. That is a very important thing which has to be considered. The work of the journalist is not to entertain the public, and they should not try to also. Accuracy, justice and openness are at stake, and media houses must observe and try to overcome these obstacles. With this, I will conclude my speech and request everyone to become media literate so that we ourselves can do a little bit of critical thinking while absorbing the news. Thank you. We have congregated over here to celebrate this auspicious National Press Day of India. This year, we have given one important topic which is going to be discussed here. This is our greatest privilege that we have got such a super dignitaries on the dais who have got an enormous experience in this respective field. Without wasting the time, may I have the honor to invite our first, the changing nature of the press. Our first guest, I would like to invite Sandeep Mishra. Please have a few words. Bureau Report, Nayavati TV.